I'm recording right now. Thank you. So guys, this is a special moment. This is the very first webinar for us. And as you know, Reserve is a brand new product. And I don't want to take a lot of time. I will introduce Dr. William Amzellag, and then the webinar will start. رح نستقبل سوا دكتور ويليام أمزلاغ رح يحكي عن ريزيرف لأنه ريزيرف هو منتج جديد انطلق بالسوق اللبناني من كم يوم فدكتور ويليام أمزلاغ رح يفسر كافة التفاصيل عنه. I am sure you know William Amzellag from our YouTube channel. By the way, if you don't know that yet, you should probably, William, would be great if you could also talk about that a little bit. You can get a lot of information on that channel. أنا أكيد معظمكم تعرفوا دكتور ويليام أمزلاغ من اليوتيوب channel وإذا لقى دكتور أمزلاغ رح يفسر اليوم كيف فيكم تفوتوا على هيدا الشانل كرمال يطلع لكم كافة التفاصيل اللي بدكم إياها على المنتجات. It's called Longevity TV, and we're very happy to have someone like Dr. William Amzellag in our advisory board as an advisory board member. الشانل اسمها Longevity TV ونحن جدا فخورين انه عندنا طبيب مثل دكتور ويليام أمزلاغ على المجلس الإدارة الطبي تبع الشركة. And with this, I would like to shut my mouth and welcome Dr. William Amzellag for the very first time on our webinar. Thank you very much, Dr. William Amzellag, for taking the time. And yeah, the webinar is yours. بدنا كلياتنا نستقبل دكتور ويليام أمزلاغ لأول مرة بالويبينار معنا. Thank you very, very much. Can you hear me okay? Yes, sir. Thank you very much. Thank you for my translator. I will try to do one phrase by one phrase, okay? شكرا لاستضافتي بهذا الاتصال وللي عم بترجم رح امشي step by step. Yes, Dr. Amzellag, don't worry. Okay, thank you very much. So tonight my goal is to introduce you to the system, to the philosophy, and then to one specific product called Reserve. اليوم هدفي الأساسي هو إني أعرفكم على فلسفة المنتجات اللي عنا إياها بالشركة وبعدين رح نفوت بتفاصيل منتج اسمه ريزيرف. And we will talk, of course, about longevity. And longevity is a very new science, very important today, about how we can live longer in good health. اليوم أول شيء بدي أخبركم عن الصبا أو طول العمر. هيدا المفهوم هو علم جديد هدفه الأساسي يساعد الأشخاص كيف يعيشوا لفترة أطول حياة أفضل. Okay, do you know that today one of your children, probably more than one, can live until the age of 142, which is absolutely fantastic. And this is why we put our target in Jeunesse at the level of 142 years to live and in good health. حالياً علمياً وطبياً الأطفال اللي عم يولدوا هلأ جسمهم مهيأ ليقدروا يعيشوا لعمر 142. منشان هيك معظم الطب والأبحاث اللي عنا إياها بالشركة منصبة لحتى تساعد الأشخاص يوصلوا لهالنوع من نوعية من الحياة. Okay, in order to understand that, we have to go to some basic science. Don't worry, we will not go to a hard course of science in medical science. We will be very, very simple. رح نجرب نفسرلكم إياها بطريقة مبسطة جداً ورح نحكي عن علم مبسط. And we will first talk about genetics. أول شيء رح نحكي عن الجينيتكس. Very simple. We have 60 trillion cells in our body, but they are all almost identical. They all have a membrane, a nucleus, and a plasma. عنا بجسمنا أكثر من 60 تريليون خلية متشابهين وكل خلية عندها 3 عناصر واللي هو النويو أو اللي هو الأساس بعدين عنا الغلاف الغشاء المنبرة وبقلبها في عنا نوع من الليكويد واللي هو بلازما. So if we go a little more on the microscope and if we go in the nucleus, what can we see? We can see the chromosomes.
Hello? نحن بنحط ميكروسكوب على الخلية وبنقرب كتير. أول شيء هو الكروموزوم تبع الخلية. We have 23 pairs of chromosomes which regulate everything in our body. عندنا 23 بيرز من هالكروموزومات واللي هي مسؤولة عن تنظيم كافة الأمور بجسمنا. In each chromosome, we have what we call 2 strands of DNA. Hello? Can you repeat, Dr. Yes. amzellag? I didn't. In each chromosome, we have 2 strands of DNA. بكل كروموزوم في عنا 2 DNA ملفوفين على بعضهم أو 2 من الحمض النووي. Well, each DNA contains from 25 to 30,000 genes. But genes for what? كل هالحمض النووي في بقلبه أو كل وحدة في بقلبها ما بين ال 25,000 و 30,000 جينات. شو بتعمل هيدا الجينات؟ Well, you know, we are all made of protein, and we have approximately 200,000 different proteins that our body must design every second or every minute. بتعرفوا إنه كل جسمنا معمول من البروتينيات وعنا أكثر من 200,000 نوع مختلف من البروتينيات اللي جسمنا كل ثانية بيستعملها لكافة الوظائف. Now, the protein are the shape of our body. The function of our body is about protein. Everything is about protein. البروتينيات هن مسؤولين عن كل وظيفة بتنعمل بجسمنا بكل لحظة وهن مسؤولين عن كافة الأمور اللي بنعملها. But in order to manufacture protein, we must have the secret code to do it. How to combine amino acid. And only the genes have this secret code that they will give for every protein that we want to manufacture. صناعة هالبروتينيات وكيفية تجميع الأحماض اللي نحن بحاجة لها لتكون البروتينيات المعينة كلياتها وتركيبتها كلياتها موجودة بالحمض النووي وكيفية توظيفها. So we have 60 trillion cells which all have identical genes. فعنا 60 تريليون خلية في بقلبهم ذات الجينات. Now look at these two cells. One is a skin cell, one is a nerve cells. And apparently you don't have to be a scientist to find out that they are totally different. في عنا على الشاشة نوعين من الخلايا. أول خلية هي خلية للبشرة وثاني نوع من الخلية هي خلية للعصب وهالخليتين عندهم ذات أنواع الحمض النووي بقلبهم. But they have the exact same genetics. Why they are so different and having the same genetics profile? وبما أنه عندهم ذات الجينات بقلبهم ولكن كل وحدة منهم مختلفة كتير عن الثانية. ليش في هالاختلاف بيناتهم؟ In order to understand that, we have to know that yes, we have 30,000 genes in every DNA, but only 5 to 10% are activated. فتنفهم هذا الموضوع صحيح نحن عنا بين ال 25,000 و 30,000 جينة بالخلايا ولكن فقط ما بين ال 5 لل 10% هن بيشتغلوا activated. Now, some are sleeping, we say deactivated, and some activated, we say expressed. But the problem is who decide to activate or to deactivate such or such genes. فعنا جينات نايمة وفي عنا جينات واعية أو مفعلة عم تشتغل. مين اللي بقرر أو شو اللي بقرر أيها لازم تنام وأيها لازم تشتغل؟ Well, in order to understand that, let's compare it to the symphony. You know, when Beethoven writes a symphony, he writes everything, the notes, the stop,
the composition, everything is written for everybody. We can do it exactly the same if we follow the partition. وتنفهم هيدا الموضوع خلينا نقارنها بالمعزوفة لما بدنا نعزف قطعة موسيقية. لما أي حدا بده يكتب هالقطعة الموسيقية بيكتب كافة التفاصيل على الورقة بكل التفاصيل الصغيرة فيها. But meanwhile, while this symphony is for everybody, the sound can be totally different from one maestro to another, from one group of musicians to the others, because some will activate the violin, reduce the violin, reinforce the piano. Well, all depend of the musician and the maestro. ومع انه النوتات هي ذاتها كل مايسترو او كل قائد اوركسترا لما بده يلعب هالنوتات بيطلع الصوت مختلف لانه هو بيقرر اي آلة موسيقية بده يعزف عليها واي آلة موسيقية بده يطفيها لذات الصوت. So it's the same for our gene. We have 30,000 genes, which in fact are a big data. We are all in one computer. We have an enormous data from the genes. And then all these genes are adapted, can be expressed or deactivated, activated or deactivated. وذات الشيء في عنا نحن بجيناتنا كافة المعلومات أو كل المعلومات اللي نحن بنمتلكها موجودة بالجينات ولكن قسم منها يعلن بيشتغل وقسم منها بيضله نايم. Not so long time ago, we thought that our genes was our destiny. Means we have 30,000 genes, that's it, they are like that, and we cannot do nothing about it. We find out now recently that no, that's not true. 30% of our genes are automatically activated, and 70% of our gene will be activated or deactivated depending on us or depending on our environment. من زمان مش كتير بعيد كنا نحن بنتبنى الفكرة اللي بتقول إنه جيناتنا هي ما فينا نغير شيء ما فينا نعدل شيء فمثل ما الإنسان جيناته هيك بده يصير مستقبله يعني كل مستقبلنا مربوط بهالجينات ولكن مؤخراً اكتشفوا العلماء إنه هيدا الشيء مش مزبوط فقط 30% من الحياة اللي نحن عايشينها مربوطة بالجينات و70% من الحياة اللي نحن عايشينها مربوطة بالenvironment اللي نحن فيه أو بالوضع اللي نحن فيه اللي على أساسه في جينات بتتضوى بتشتغل وفي جينات بتضلها نايمة. And we call that epigenetic, which means in Latin above genetics, which means we have genetic, but we have control above genetics. وهيدا الشيء بنسميه epigenetics واللي بيعني ما بعد الجينات وهيدا بيعني انه قسم كبير نحن قادرين نتحكم فيه. And that's it for our genetic science basis, because now you know everything may be more than a doctor. Let's go back now why we are aging. فخلينا هلا نرجع لنشوف ليش نحن عم نختير. So why are we aging? You know, recently, and about 20 years ago, we thought that aging was a result of accumulating years, accumulating birthday. In fact, we thought that aging was based on chronological age. من زمان تقريبا من 20 سنة كنا مقتنعين بالفكرة اللي بتقول إنه الختيرة أو عملية الختيرة مربوطة بعدد السنين اللي نحن بنقطع فيها. عقد ما بنقطع بسنين عقد ما نحن بيكون عمرنا. In fact, aging is not in our birthday. Aging is our nucleus in our DNA at the cellular level. ولكن اللي اكتشفناه انه الختيرة مش بعدد السنين اللي نحن عم نجمعها، الختيرة هي مربوطة كلياتها بهالنيوكليوس او بهالنوايو اللي موجود بقلب الخلية. And you know, our DNA, which is in our chromosome, can be damaged every day. Not one time, not two times, but almost 500,000 times a day we can damage our DNA.
ومثل ما بتعرفوا إنه أكثر من مرة بالنهار نحن معرضين على إنه يصير في أضرار بالحمض النووي تبعنا. عم نحكي عن 500,000 مرة بالنهار، 500,000 مرة بالنهار نحن بيتعرض الدي ان اي تبعنا لكذا مشكلة. And it can be damaged by external agents like infection, UV, poor nutrition, pollution, electronic pollution, heavy metal, smoking, stress, and lifestyle. في عنا ضرر كبير ناتج عن العوامل الخارجية مثل التغذية السيئة، التلوث، أنواع الملوثات عم نتعرض عليها، التدخين، التعصيب، نوعية الحياة اللي عنا إياها، قلة التحرك. And it can be also damaged internally. And the most important reason to damage DNA is what we call oxidation. وهلأ عم نكتشف إنه من أكثر الأسباب اللي بتسبب ضرر بالحمض النووي تبعنا هي عملية الأكسدة أو الجذور الحرة اللي بتصير بجسمنا. The second important cause of damaging DNA is what we call inflammation. Inflammation is normal, but too much inflammation is very damaging for the DNA. وهيدا الضرر بينتج من كثرة الالتهابات اللي بتصير بجسمنا. الالتهابات بكمية صغيرة ضرورية بالجسم، ولكن زيادتها وكثرتها ممكن تسبب ضرر كتير كبير بالحمض النووي. And the third cause of damaging DNA from inside is what we call glycation, which means too much sugar. When you eat too much sugar, you will trap the protein which cannot work anymore. وثالث سبب لضرر الدي ان اي، اكبر ضرر ناتج هو من وراء كثرة السكر، لانه كل ما تزيد كمية السكر اللي نحن بنستهلكها كل ما زاد كمية الضرر بالحمض النووي. Now, all that caused DNA damage, but even if you can resolve that, we have a second reason to age, which is what we call telomeres shortening. ولكن لو حلينا كمية السكر اللي نحن عم ناخدها بضل في بعد سبب، واللي هو طول التيلوميرز أو قصر التيلوميرز اللي هن بيحموا أطراف الدي ان اي. The telomeres are this yellow cap that you can see in the picture, which are supposed to protect the DNA and the chromosome from fraying or from other attack. التيلومير هن هالشقف الملونين اصفر شايفينهم على الشاشه، واللي هن مثل سده القلم معمولين ليحموا اطراف الدي ان اي. Unfortunately, each time that the cells divide, the chromosome divide and the telomeres shorten at each division. No problem until 60 to 70 division, and at this time there is no more telomeres, and in this case, in this case the cells stop to divide. وكل مرة بتنقسم الخلية هالتيلوميرز بيقصروا، الأطراف اللي بتحمل دي ان اي بتقصر، والخلية ممكن تنقسم 60-70 مرة. بعد 60-70 قسمة ما بيعود في تيلوميرز بقى لحتى تنقسم، وهيدا بنسميه الوقت اللي الخلية ما بيعود أبدا فيها تتكاثر وما بيعود أبدا فيها تنقسم من أول وجديد، لأنه التيلوميرز صاروا كتير قصار. Unfortunately, when the cells stop to divide, they enter in a kind of retirement system called cellular senescence. And these cells which stop to die, they will release very, very aggressive molecule to the surrounding cells. ولسوء الحظ لما يصير هيدا الشيء وما تعود الخلية تنقسم، اللي بتفوت الخلية بنوع من التقاعد، وهيدا التقاعد بخليها نوعا ما عم بتموت، بخليها تفرز مواد جدا جدا مسمة بتأثر كتير على كل الخلايا حواليها. So what happened is that now we have the science to know how many healthy cells we have in the body compared to the number of senescent cells. It is important to make the comparison, because when we have more senescent cells than healthy cells, we have problems starting and chronic diseases and aging starting.
وحاليا صار في عنا العلم اللي بيخولنا نقيس كعدد الخلايا الصحية وعدد الخلايا الهرمة أو عدد الخلايا الختيارة عم بتموت. ولما نوصل لمرحلة إنه عدد الخلايا الهرمة اللي عم بتموت بيتعدى عدد الخلايا الصحية، بيكون عنا مشكلة كتير كبيرة بصحتنا. And then this is a second reason for aging. And we have a third reason, which are the stem cells, the pool of stem cells that we have in our body. وعندنا بعد سبب أخير للشيخوخة، واللي هو عدد الخلايا الجذعية اللي عنا إياها بجسمنا. You know, the stem cells are very important. In fact, without stem cells, we cannot live more than 2 hours. Stem cells are very magic cells which can become everything that we want. We just ask and they become what we want. Nerve cells, cardiac cells, etc., as you can see in the picture. الخلايا الجذعية هي أهم خلايا موجودة بجسمنا، لأنه هيدي الخلايا هي خلايا غير متخصصة، يعني خلايا ما لها وظيفة معينة، وهيدي الخلايا بتقدر وقت اللي نحن بحاجة إنها تتحول لأي نوع من الخلايا. فهيدي الخلايا ممكن تتحول وتصير خلايا قلب، خلايا شرايين، خلايا أمعاء، خلايا بشر، خلايا أي نوع من الخلايا قادرة ترجع تتحول حسب حاجة الجسم. منشان هيك بنسميها خلايا سحرية. Well, to make a long story short, aging is due to 3 causes: DNA damage, telomere shortening, and our pool of stem cells in the body, which is shrinking. فتنختصرها فينا نقول إنه الشيخوخة ناتجة عن الضرر اللي بيصير بالحمض النووي، ناتجة عن قصر التلوميرز، وكمان ناتجة عن عدد الخلايا الجذعية اللي بتصير تخف مع العمر. So now you know all the basic to understand our philosophy. And with this philosophy is called Generation Young. Why all the time we say, my name is William Amzellag and I am Generation Young? There is some reason for that. فهلا صرتوا تعرفوا الفلسفة اللي نحن بنشتغل فيها، ومنشان هيك أنا على طول بقول كدكتور ويليام أمزلاغ إنه نحن جنريشن يونغ، واللي بيعني إنه نحن جيل الشباب، وهلا رح نفسر ليش. Well, Generation Young is a new way of life, a new vision of aging based on solid scientific evidence. جيل الشباب هو طريقة جديدة للحياة، وهي الرؤية اللي عنا إياها، وطبعاً هيدي الرؤية مبنية على أبحاث طبية وأبحاث علمية. I can talk hours about those scientific evidence, but let's make it simple. You know, what do we want in life? We want 3 things in life. فيي أحكي ساعات عن هيدا الموضوع، ولكن رح أختصرها هلأ بشكل كتير سريع. So this is the one. You know, regardless of our age, what do we want? We want first to look young as long as possible. بغض النظر عن كل هالمعطيات، نحن على شو عم نفتش عليه؟ شو اللي بدنا من الحياة؟ أول شيء بدنا يضلنا محافظين على مظهرنا الخارجي، مظهر شبابي لأطول فترة زمنية ممكنة. The second thing is we want to think young as long as possible, which means that we are able to memorize, to focus, to remember the name of our children, our grandchildren, and our wife. Well, what's mean that? It's mean to avoid Alzheimer's disease. تاني هدف بدنا إياه هو إنه نضلنا نفكر بشكل شبابي، بمعنى إنه ما يصير عنا خرف، ما يصير عنا نسيان، نضلنا قادرين نتعرف على عيالنا، نتعرف على أولادنا، ما يصير عنا ضياع، قد ما فينا نحافظ على تركيزنا والصحة العقلية لأطول فترة ممكنة. And the third one is we want to love young as long as possible, which means to be able to have a relationship with others, to have feelings, to communicate with the others. وآخر هدف عنا إياه عبالنا يضل عنا حب مثل ما كنا أيام الصبا، بمعنى أنه نضلنا قادرين نبني علاقات مع المجتمع حوالينا، نضلنا قادرين يضل عنا هيدا المشاعر، نضلنا قادرين فعليا نحب العالم حوالينا. This is Generation Young philosophy, a philosophy which means that we can go much more than just treating disease, just saving life. ومنشان هيك هيدا فلسفة
جيل الشباب، لأنه هيدا الفلسفة أبعد من إنه نحافظ على المظهر الخارجي، أبعد من إنه نحافظ على الشباب الدائم، حتى مبنية على نحافظ على صحتنا لأطول فترة ممكنة. But this is a philosophy. Means if it's their philosophy, it's not efficient. We have to go after philosophy, we have to go to a concrete system, to action, and the action is called by Jeunesse the YES system, the Youth Enhancement System. وفلسفة جيل الشباب منا كافية إذا هي بقيت فلسفة، منشان هيك بدنا ننتقل على مرحلة التطبيق، والتطبيق بحاجة لسيستم واضح واللي هو بأمنه السيستم تبع جناس، منشان هيك اسمه سيستم المحافظة على الشباب الدائم. The system is based, of course, on DNA repair, helping the body to repair DNA, and I will explain you how to do that. السيستم مبني على معالجة الضرر اللي بيصير بالحمض النووي، وهلأ رح نحكي عن هيدا التفاصيل. Now, do you know that cells divide all the time? You know, all the time cells divide, and when cells divide, DNA also duplicate at the same time. نحن بنعرف انه لما الخليه تنقسم تخلق خلايا جداد، حتى الحمض النووي بيرجع بدوبل لحتى يصير في حمض نووي بالخلايا الجديده. The problem that if DNA is damaged, what happened? Some codes which are inside the DNA, inside the genes, will be missing too. ولما الخلية تنقسم، لما هالحضن النووي إذا كان متعرض لأي ضرر معين، لما بده ينقسم، هيدا الشيء بيعني إنه في عنا كودات بقلب الحمض النووي ما بقى عم تتكون بالخلايا الجديدة. And if codes are missing, we cannot produce some very specific protein which can be very important for our health, and that will cause premature aging and chronic diseases. وإذا عنا شقف من هالشيفرة تبع الدي ان اي ناقصة، هيدا بيعني إنها بروتينيات ما عم يقدر بقى الخلية الجديدة تعملها، وبالتالي عنا وظائف صارت ناقصة. Well, and we are still alive. Means we have 500,000 damage every day, and we are still alive. What mean that? We mean that we have a fantastic maintenance service in the body which will repair immediately every broken DNA. خلينا نشوف إنه نحن بنتعرض على 500,000 مرة ضرر بنهار للحمض النووي تبعنا، ولكن بعدنا عايشين، بعدنا عم نشتغل. شو بيعني هيدا الشيء؟ هيدا الشيء بيعني إنه نحن عنا بالمقابل نظام تصحيح فعال وسريع جدا بجسمنا. So if we have a system which is so efficient, why do we need Jeunesse? Well, we need Jeunesse because after the age of 40, the maintenance is not so fast than before. ليش نحن بحاجة لجناس طالما عنا هالسيستم اللي بيصلح حاله بشكل سريع؟ بكل بساطة بالأخص بعد عمر 40 هالسيستم اللي هو بيصلح ما بيعود بالسرعة اللي كان قبل، وما بيعود بالفعالية اللي كان قبل، يخسر مقدرته على التصحيح. This is why we create our product to help the DNA maintenance service to be faster and more efficient. And this is why we create an entire line of products. منشان هيك جناس صمموا لاين من المنتجات، سيستم كامل من المنتجات معمول لحتى يساعد جسمنا بالمحافظة على الحمض النووي والمحافظة على مقدرة الترميم اللي عنا إياها بجسمنا بشكل طبيعي. So we have plenty of product in accordance with the system, but today we are going to talk about one specific product. ونحن عنا كتير منتجات بهيدا السيستم، ولكن اليوم مخصص لأنه نحكي عن منتج جديد واللي هو Reserve. Reserve is the first of our nutritional product that we bring to the market 10 years ago, and it's still the #1 product sell all over the world.
ريزيرف هو منتج صار له 10 سنين تقريبا بجناس، ولحد اليوم هيدا المنتج هو أكثر المنتجات مبيعاً بالشركة. His name is derivated from the word resveratrol, and I will explain you later why we call it a reserve. الاسم ريزيرف جاي من مكون اسمه ريسفيراترول، ولا رح فسر لكم من وين بيجي هيدا المكون بشكل أساسي. Then resveratrol is made of 9 ingredients which are strong antioxidant from fruits and vegetables. And maybe if you have the picture in front of you, you can just translate the 9 names. Do you have the picture in front of you? Yes. Okay, go ahead. ريزيرف معمول من 9 مكونات، تعتبر من أكثر المكونات محاربة للأكسدة، مضادات للأكسدة. موجودين من العنب الأسود، من الرمان، من البلوبري، من الأساي، كلياتها معمولة من الفواكه، حتى من العنب، من عصير العنب، من الألوي فيرا، ومن الكرز والشاي الأخضر. Okay. And you know, because they are all antioxidant, these products are strongly antioxidant, we can consider that this product can help DNA repair in order to oppose to oxidation. وبما انه كل هيدي المنتجات تعتبر مضادات للاكسده، هيدا الشيء بيساعد بشكل اساسي على ترميم الضرر اللي عم بيصيب الحمض النووي من وراء لأنه عم بكافحوا الأكسدة بالجسم. Now, and this is very important part of the benefit of reserve, but it's not the only one. You know why? Because it may improve longevity just because of one single ingredient. ومع انه هيدي الوظيفه وظيفه ترميم الحمض النووي اساسيه، ولكن منا الوظيفه الوحيده للريزيرف، لانه ريزيرف بيساعدنا نحافظ على شباب دائم وبأخر الشيخوخه. Now, do you know that if we eat less, we can live longer? If we eat 40% less in terms of calorie, we can live 30% more longer. بتعرفوا حاليا العلم بيقول انه اذا اكلنا اقل بنسبه 40% من الاكل اللي نحن عاده بناكله، في عنا احتمال انه نعيش 30% اكثر فتره اطول. Why? If we eat less, we can live longer. You know, my mother, your mother, will always tell me, William, eat, William, eat. Now we told you, don't eat. Where is the problem? Where is the paradox? ليش هلا توصلنا لهيدا المفهوم؟ بتعرفوا امهاتنا كانوا يضلوا يقولوا لنا كلوا 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 كلوا، ولكن هلا شو عم نقول؟ اذا بدكم تعيشوا لفتره اطول لازم تخففوا اكل. من وين جاي هيدا التضارب؟ Well, we have to know that when we are starving, you know, we have some genes will wake up. You know, normally some genes will never wake up. They always are deactivated unless you are in danger. When you are in danger, some very specific genes called survival gene will suddenly wake up. عادة بجسمنا في عنا جينات معينة منا مصممة لحتى توعى، على طول مصممة لحتى تضل نايمة إلا بحالات معينة، وهيدي الجينات بتوعى لما نحن نكون بمرحلة survival أو بمرحلة عايزينها لحتى نعيش. So these genes are mainly called, the name is sirtuin genes, and these genes produce special protein called sirtuin enzyme. هيدي الجينات اسمها سيرتوين، جينات سيرتوين، وهيدي الجينات بتفرز انزيمات معينة اسمها كمان انزيمات السيرتوين. And they act, you know, immediately as bodyguard. They will go around the DNA and will protect the DNA to stay stable regardless of the danger. وبيشتغلوا مثل البودي جارد، يعني دغري شغلتهم يغلفوا يحوطوا الدي ان اي ويحموه من كافة العوامل الخارجية اللي ممكن تصيبه بأي ضرر. The point is that
most of the people do not want to starve or to eat 40% less all their life. Starving is not a practical behavior among our friends, and myself too. ولكن إذا نحن بدنا نوصل لإفراز هيدي الجينات بحاجة لناكل أقل ب 40%. معظم العالم منهم قادرين يخففوا أكل لنسبة 40% أو يعيشوا حالهم بجوع دائم لأنه منا حالة طبيعية بالجسم. So scientists try to find in nature if there is not any ingredient which can mimic calorie restriction without starving. And you know what? They find it. فبلشوا العلماء يفتشوا إذا بيقدروا يلاقوا بالطبيعة مكون صحي وطبيعي بيقدر يشتغل ذات العمل كأنه نحن بحالة جوع دائم وبالتالي يفعلوا هيدي الجينات وبالأخير لقوه. They find it first in the red wine. In the red wine, there is a big family of chemicals called polyphenol. ولقوه بالنبيذ الأحمر لأنه بالبيض الأحمر في نوع من المكونات اسمها بوليفينول. And that was the beginning about 40 years ago of about what we call the French paradox. وهيدا أدى إنه تبلش من 40 سنة المفارقة اللي بتتسمى المفارقة الفرنسوية. You know, scientists make comparison all the time. They make statistic all the time. And they make a statistic between Dublin and Toulouse in France. وبما انه العلماء على طول بيعملوا دراسات وبيعملوا مقارنات، عملوا مقارنة بين دبلن وبين تولوز بفرنسا. They tried to make a difference between the nutritional behavior or the lifestyle behavior of both population, and they find almost nothing very different except one thing. وبلشوا يقارنوا تصرفات الأكل تبع هالأشخاص، التغذية اللي بياخدوها هالأشخاص، ولقوا في فرق بيناتهم، أهم فرق بيناتهم. Well, in Dublin, there was drinking hard wine or hard alcohol. But in Toulouse, there was only drinking red wine. And that was the only difference. والشيء الوحيد الفرق ما بين أكلهم لقوا إنه بدبلن كانوا بيشربوا كحول تقيلة وبتولوز كانوا بس بيشربوا النبيذ الأحمر. And Dublin have 4 times more heart attack than in Toulouse. And we find out it's because of the lack of this polyphenol from the red wine. واللي لقوه إنه دبلن عندهم 4 مرات أكثر العالم مشاكل بالقلب والشرايين من تولوز، وأكبر سبب كان راجع إنه العالم بتولوز بيشربوا النبيذ الأحمر. And later we find that one of these molecule of polyphenol is called resveratrol, and we extract it from the skin of the red grape. ومع الوقت اكتشفوا إنه أحد أهم هالمكونات من البوليفينول اسمها ريسفيراترول وبيستخرجوها من قشرة العنب الأسود. Now, what does this resveratrol do? شو بيعمل هيدا الريسفيراترول؟ When you eat or when you drink, the resveratrol is act as a calorie restriction mimetic, which means that it looks like you are starving without starving, because this component is activating the survival genes, the sirtuin genes. لما نحن بنستهلك الريسفيراترول اللي هو بيشيلوه من العنب الأحمر، طبعاً ما فيه كحول، لما نحن بنستهلك الريسفيراترول اكتشفوا إنه بيشتغل بسموه calorie restriction mimic، يعني بيشتغل كأنه شغل لما نحن بنكون جوعانين ومجوعين حالنا وبحالة جوع دائم، فبيفعل ذات الجينات واللي هي جينات السيرتوين. Now, when you activate sirtuin gene, you become like, Superman or Superwoman. You activate many things. You can reduce senescence, you increase survival, you increase DNA repair, metabolism, proliferation, all that what you see here, you can increase that. Means the body is in ebullition.
ولما نحن بنفعل جينات السيروتونين بيصير جسمنا كأنه سوبرمان أو سوبرمان، بمعنى أنه مش بس بتتفعل هيدي الجينات تفعيلها بتخفف كتير موت الخلايا، بتقوي كتير نجاة الخلايا، بتساعدنا نرمم الحمض النووي، بتساعدنا نحافظ على الحرق الميتابوليزم تبعنا، وبذات الوقت بتساعد الخلايا لحتى تتكاثر ولحتى تنمو. And you know, now that you know all that, what are the health benefits in terms of practical way of this resveratrol or this reserve? لما نفهم الشق العلمي رح تعرفوا هلأ شو هي الفوائد الصحية لاستهلاك الريسبيراترول. Now, the most important benefit of reserve first is what we call endurance, physical, mental, psychological endurance. أهم نتيجة بيعطيها الريزيرف هو الانديورانس. Resistance to the fatigue. يس، يعني ما بيعود عنا تعب، قدرة التحمل، فقدرة التحمل تبعنا بتزيد كتير، قدرة التحمل الجسدية والذهنية والسيكولوجية. And it can be, you know, by increasing energy availability in the muscle. وهيدا جاي من وراء بصير عنا زيادة طاقة للعضل إنه يقدر يستخدمها. It can be improving muscular strength, increasing the strength of all of our muscles. وحتى بتأدي لأنه تقوى العضلات اللي عنا إياها بالجسم. It will also reduce muscular fatigue if you go too far. You know, very often you are extremely tired and you cannot do any more effort. You can do more. وبتخفف كتير التعب بالعضلات. إذا كنتوا من الأشخاص اللي بتدفشوا عضلاتكم أكتر بتخفف التعب والإرهاق اللي عندكم إياه. You can also increase mitochondria energy. Mitochondria are those little power battery that we have in our cells. We have billions of those, and they produce what we call ATP, which is the equivalent of a calorie. وبتساعد كتير تتحسن الطاقة بالميتوكوندريا. الميتوكوندريا هن مثل بطاريات عنا ياهن بقلب الخلايا. عنا مليارات ومليارات الميتوكوندريا واللي هي بتفرز شيء بنسميه ATP، أو ال ATP هي نوع من الطاقة. هيدي الطاقة اللي بجسمنا، بطارية تبع الجسم. And also it improves muscular coordination. And this is very important because all combined, you know, this increased resistance, that's help people, and certainly the old people, to coordinate their muscles and to avoid to go down or to break their hips, for instance. وبذات الوقت بتحسن التناسق بالتنسيق بين العضلات، وهذا الشيء مفيد كتير خاصة للأشخاص اللي صاروا شوية كبار بالعمر وبلشوا تخف تنسيق العضلات بالجسم، وبالتالي بيساعدهم يتفادوا مثل يفك الورك أو يصير عندهم مشاكل بسيطة كتير سهلة إنه نقدر نحن نتفاداها لما نحسن التنسيق بالعضلات. And at the brain level, you know, reserve will increase focus and memory. وعلى صعيد العقل دماغ قادر الريزيرف يزيد التركيز والذاكرة. And you know what? When you have more energy to spend, you will improve fat regulation. وبتعرفوا إنه لما تتحسن الطاقة اللي عنا إياها بالجسم، لما تزيد الطاقة تلقائياً الدهون، تنظيم الدهون بالجسم بتصير أفضل. And you may lose weight thanks to reserve. ومنشان هيك ممكن نخسر الوزن الزائد إذا كنا عم ناخد الريزيرف. You can also reduce or may reduce inflammation. بذات الوقت ممكن كتير نخفف الالتهابات. So there's many health benefits to take GNS. فمنشان هيك عنا كتير فوائد طبية وصحية للريزيرف. You see, who can take reserve? Almost everybody in the family, including your pets or animals, if you can afford, of course, to give them that, but they love reserve.
مين ممكن ياخد ريزيرف؟ أي شخص بالعائلة، ولادكم فيهم ياخدوه، حتى إذا عندكم حيوانات بيقدروا ياخدوه، كمان فيكم تعطوهم إياه. So, how much you can take? You can take 1 to 3 sachets per day at any time in the day. We don't recommend more than 3 sachets a day. فينا ناخد ما بين الظرف وثلاث ظروف بالنهار، حيلا وقت بالنهار ما بتفرق، ما بننصح الشخص يستهلك أكثر من 3 بالنهار. One is enough. You know, you can stay with one. You can take it before or after the meal or during the meal, knowing that it's sweet. Means if you eat something spicy or salty, maybe you don't want to mix with sweet. Okay. إذا بناخد ظرف واحد بالنهار كافي ليعطينا كل هالفوائد اللي حكينا عنها قبل. فيكم تاخدوها قبل الأكل، خلال الأكل، بعد الأكل. أهم شيء تعرفوا إنه طعمته على سكر، ما فيه سكر، طعمته على سكر. So I think I share with you everything about reserve, and you can see many other benefits that you can go in the website, or you can go in Jeunesse Longevity TV in YouTube. When you go Jeunesse Longevity TV, you will see it's one of the first of the episode. هيدول باختصار المعلومات اللي لازم كلنا نعرفها عن الريزيرف. وإذا بدنا تفاصيل أكتر فيكم تفوتوا على اليوتيوب channel Longevity TV وفيكم تاخدوا تفاصيل زيادة من هونيك. You see, this is the first product in nutrition that you may have in Lebanon, but you know, according to your yes system, we have to take care of oxidation, we have to take care of telomeres, and we have to take care of stem cells. And of course, we are working hard to get you the one for telomere called Finity and the one for the stem cells called Revitablu. And then we will be in accordance with our yes system. وبلبنان بما انه حكينا انه لازم نحمي حالنا من كترة السكر، لازم نحمي حالنا من تدهور الحمض النووي، ولازم نحمي حالنا من قصر التيلوميرز. اول منتج بلشنا فيه بلبنان هو ريزيرف، وثاني منتج رح نبلش عم نشتغل عليه هو الفينيتي يصير متوفر، وبذات الوقت عم نشتغل على ريفايتا بلو لدعم الخلايا الجذعيه كمان يصير متوفر بالسوق اللبناني قريبا. Yeah, I see that there is some question, but you know that the company cannot answer to question related to the medical problem. Meanwhile, you can take that even if you are diabetic because it's only 4 grams of sugar. The other question, of course, I cannot answer because it's about medical claims. And if we can take reserve, if we have high acidity, yes, you can. No problem. You can take that even if you have high acidity. I'm sorry. I forgot that there was a translation. للأشخاص اللي عم يسألوا فيكم تاخدوه أكيد إذا عندكم سكري. ما في جاوب أنا عن قصة الكانسر لأنه ما فينا نعمل ادعاءات طبية بحسب قوانين الشركة. الأشخاص اللي عندهم أسيديتي كترة الأسيد بالجسم فيكم أكيد تاخدوه بيساعدكم بهالموضوع. So I think I did everything that I can to share with you reserve. My name is William Amzellag, and I am Generation Young. Thank you for listening for more than 1 hour. Thank you very much for my translator, which seems have to be perfect. Thank you very much. بدي أشكركم لاستماعكم اليوم. تقريبا مع بعض هذا الويبينار ساعة عن تفاصيل الصبا الدائم وريزيرف، وبتمنى أشوفكم قريبا. دكتور amzellag, there's like few questions about high blood. Can they take it if they have high blood? Oh yeah, no problem if they have high blood drugs. I cannot answer to maladie de Besset et dépendance aux drogues. What about allergy? Well, everybody can have allergy. We have almost never see any allergy to this product. But if you take the product and you have, you know, like becoming red or having, you know, want to se gratter, I don't know how you say that in English, and then you have to stop it. If we have high, this is the only question that I have for the moment. Do you have any other one?
العالم اللي عم يسألوا إذا عندهم ضغط عالي فيكم تاخدوه. العالم اللي عندهم حساسية عم يسأل دكتور أمزلك أي نوع من الحساسية أنتم قصدكم فيها. إذا عندكم حساسية على أي من المكونات اللي موجودة بالريزيرف الفواكه اللي شفتوها ما فيكم تاخدوه. دكتور أمزلك, they are asking about the hair problem. Well, you can put on the hair. It's a little sticky. It's not been designed for that. We have people in China which are putting it directly in the face. Well, you know, if you accept to have a sticky face because it's sticky, you know, it's not, it's a gel. You can put it, but and people have good result on the face, and they may have good result on the hair, but it has not been designed for that. Thank you very much, Dr. Amzellag. I see that more and more questions will come in. What we will do is maybe we will collect, if Jinan, if you would collect the most important questions from the team. Just one last question, because it's important. They are asking Dr. Amzellag if it's okay to take all the products together, if it's okay to take AMPM, Reserve, Infinity, all together. Well, it's okay in terms of health. It's not reasonable to take everything in one shot. Means because there is many. Now, I don't, personally, I will not take more than 10 pills a day, you see, or 10 pills in the morning, because you have 2 for the AM, 2 for NARA, you have reserve, you have mind. Well, first you don't have all this product, you see? Yes. Hello? Yes. So yeah, my answer is, in terms of safety, yes, you can take everything. In terms of reasonable, I'm saying no. Make a choice and alternate the product. Okay? Is the question answered, Jinan? Yes, can you just repeat the last sentence? You said for safety. I said, in terms of health, in terms of safety, no problem. You can take all the you want. In terms of efficiency, I recommend that you take some for 3 months, then you switch to another one, then you switch to another groups. You see, it's better than to take 20 pills per day. Okay, perfect. Great. Thank you very much, Dr. William Amzellag, for your time, for your leadership, and for the valuable information. And thanks to everyone dialing in tonight for the webinar. And thank you, Jinan, for the great translation. Thank you, and see you in Frankfurt, Nader. Thank you very much. Yes, sir. Thank you very much. Thank you, everyone. Bye-bye. Nader عم يشكر الجميع, and Nader, the recorded will be available, I think, tomorrow, yes? Yes. I will send you the link, and then you can forward it. No problem. Thank you so much. Let me just translate the last answer of Dr. Amzellag. Dr. Amzellag قال إنه من ناحية الأمان فينا ناخد كافة المنتجات مع بعضها, ولكن هو بينصحكم ما تاخدوا أكثر من 10 حبوب بالنهار. يعني إذا عم تاخدوا الAMPM, إذا عم تاخدوا الفينيتي, إذا عم تاخدوا الشيب, إذا عم تاخدوا الزن برايم, جربوا قد ما فيكم تاخدوا groups of products مع بعضهم. يعني جروب البرودكتس بيشتغلوا سوا, بناخدها مع بعضها من 3 شهور 4 شهور, بعدين بننتقل لجروب تاني. Thank you, Nader. Thank you very much. You're very welcome. Bye-bye, guys. Salam alaikum. Bye-bye. Bye-bye.